Ok, grazie. Okay. Quindi saluto anche tutti quelli che sono in collegamento, perché al di là dei presenti qui in mattinata, lo dico per i non affezionati o abituali, questi nostri incontri dedicati il venerdì mattina dalle 8 alle 9 alla tecnologia vengono anche trasmessi online e l'oggetto degli incontri viene registrato appunto e quindi è disponibile per chiunque sia interessato in altre condizioni di tempo e di spazio. 198, sostituisco per l'occasione anche per la sveglia non funzionante Valentina Canepa, che oggi non c'è, ma che ci sarà tornerà da venerdì prossimo. E 198 indica che siamo alle soglie del 200° appuntamento di questi Coffeetech, che sarà tra 2 settimane, per cui stiamo organizzando cose interessanti. Come è stato interessante, penso che se lo ricorda, il 100° e anche il primo mi sembra che fosse di una certa... Era più che altro in allora una scommessa circa il fatto di poter con continuità avere un momento di incontro a Genova su tutto quello che si muove intorno alla tecnologia. Lo dico anche, ripeto, magari a chi ci segue per la prima volta o da poche volte, che il razionale dietro questa nostra iniziativa è quella di trovare un momento strutturato di incontro tra tutti quelli che ricercano, sviluppano, rendono industriali delle soluzioni tecnologiche, far incontrare le persone, sono decine di migliaia di persone, compresi studenti, ricercatori, su queste tematiche che a Genova lavorano intorno al tema dell'alta tecnologia. C'era moltissimo anche qualche anno fa quando abbiamo iniziato, c'era, e oggi penso che ci sia molto meno, mancanza di comunicazione, cioè di interrelazione, si fa fatica a sapere che cosa realmente si fa. E credo che dopo 198 con oggi appuntamenti, sia la conoscenza personale, sia la conoscenza delle cose sia molto migliorata. In questa logica, quest'oggi ho l'appunto preparato diligentemente da Valentina Canepa. Siamo a parlare di un tema che si inquadra assolutamente nel senso del nostro essere qui oggi. L'argomento che sviluppiamo, per cui avete avuto l'invito, coniuga ricerca, tecnologia, manifattura industriale, innovazione nel settore della proton terapia. Proton terapia, sì. Cioè la cura dei tumori con imaging in tempo reale. Protagonista è una tecnologia made in Italy, made in Genova, nel vero senso della parola. ASG Superconductors è nata da un'unità di Ansaldo a seguito della privatizzazione con l'ingresso della famiglia Malacalza nell'azionariato, ha unito oltre 60 anni di storia e esperienza nella superconduttività e innovazione nella ricerca dei materiali. Qualche tempo fa abbiamo parlato di ITER, su cui ASG è un protagonista assoluto, e quindi insomma anche la presenza di ASG in questi nostri incontri mi fa con molto piacere che ritorni. La storia che raccontiamo oggi nasce dalla cooperazione internazionale che vede il superconduttore MGB2 e la risonanza magnetica aperta, ne parlerà, progettate e prodotte a Genova negli stabilimenti di Campi e San Desiderio, essere utilizzati come base per un innovativo sistema di proton terapia. I nostri ospiti, Stefano Pittaluga di ASG, che ci introdurrà nel mondo dei superconduttori e delle loro applicazioni per settori ricerca, energia e medicale. E in collegamento abbiamo Aswin Hoffmann, che ha appena inaugurato in Sassonia, a Dresda, un sistema unico al mondo per rivoluzionare la cura dei tumori e unire così proton terapia e immagini tramite MRI superconduttive in tempo reale. Questo abiliterà innovative cure, consentendo maggiore accuratezza e minori errori nel trattare le parti malate. C'è poi un appunto che mi ha fatto Valentina Canepa su quello che accadrà in futuro, però io penso che sia meglio che ne parliate voi, che siete, come dire, sulla cresta dell'onda
su questa tematica e come sanno, hi Arwin, how are you? It's okay? Can you hear us? Can you hear us? Ok. Perfect. Ok. E loro ne parleranno come le regole della casa sono, abbiamo 55 minuti prima delle 9 e illustreranno alternandosi un po' i contenuti della loro ricerca, della loro attività e delle loro applicazioni industriali e poi ci sarà spazio per domande sia dai presenti sia dei collegati online che post Mariella come sempre le raccoglierà e nel caso le distribuirà a chi di dovere. Con questo penso di avere esaurito il mio intervento iniziale e a Stefano la parola. Grazie. Per abilitare qua? Centro. Ok. Mi sentite? Sì. Mi sentite? Sì. Ok. Ok, cominciamo. Allora, io sono già stato presentato, comunque sono Stefano Pittaluga, sono il responsabile commerciale di ASG Superconductors e non so quanti di voi conoscono ASG Superconductors, appunto come diceva prima chi mi ha introdotto, ASG viene da una costola di Ansaldo Superconduttori, adesso è una compagnia completamente privata del gruppo della famiglia Malacalza ed è storicamente, diciamo, da ormai 60 anni, aspettate che andiamo avanti, al comando, diciamo, a livello direi mondiale della tecnologia dei superconduttori. Ora, non so chi di voi ha mai avuto a che fare con un superconduttore coscientemente o no. Probabilmente se avete fatto una risonanza magnetica sopra il Tesla e mezzo, avete avuto a che fare con dei superconduttori perché sono l'unico modo per fare risonanze magnetiche, diciamo, al di sopra degli 0,5 Tesla. Quindi chi ha fatto almeno una risonanza in vita sua ha avuto a che fare senza saperlo con i superconduttori. E cosa sono? Sono sostanzialmente dei materiali che hanno resistenza zero, ma non circa zero, proprio zero. Questo, diciamo così, è un fenomeno che è dovuto alla fisica delle basse temperature, ma sostanzialmente è un fenomeno fisico, e grazie a questo, cioè alla resistenza zero, è possibile raggiungere, diciamo, iniettare correnti nei fili di materiale superconduttore senza praticamente avere decadenza della corrente, quindi per un tempo indefinito, senza avere dispersione di energia. Questo cosa serve? Beh, per esempio serve a generare altissimi campi magnetici, che se no non potrebbero essere generati, come per esempio le risonanze magnetiche a un Tesla e mezzo. Serve a trasportare energia, per esempio. Questa è un'applicazione che noi pensiamo che nel futuro sia una delle possibilità dei superconduttori, a trasportare energia elettrica, corrente sostanzialmente, a costo zero, nel senso che non ci sono dispersioni nei cavi. Uno dice bellissimo, ma qual è il costo? Cioè, cosa c'è che impedisce ai superconduttori di essere nella vita di tutti i giorni, per esempio nel trasporto di energia? I superconduttori lavorano, come vi dicevo, a bassissima temperatura, quindi vicino allo zero assoluto. E questo è un problema perché lo zero assoluto è difficile da mantenere, soprattutto diciamo, nell'ambiente di tutti i giorni, non così difficile in laboratorio, però diciamo, per applicazioni di tutti i giorni è difficile tenerlo. E quindi questo è il costo, diciamo, il contro della tecnologia dei superconduttori. Diciamo, a cosa si usano questi superconduttori? Come vedete poi nella presentazione, sostanzialmente vengono usati negli acceleratori di particelle per deviare le particelle, per guidare le particelle, vengono usati per esempio al CERN di Ginevra, ma non solo al CERN, il CERN è un esempio
diciamo forse quello più famoso, e vengono usati per deviare i fasci di particelle per poi farli scontrare. Vengono usati nella fusione nucleare, parlavamo prima del progetto ITER, vengono usati perché? Perché anche lì nella fusione nucleare ci sono, la fusione nucleare è sostanzialmente una stella che viene tenuta sulla Terra, e per confinare una stella, cioè per tenere la stella in un volume limitato, non ci sono contenitori, perché ogni contenitore viene fuso, viene vaporizzato dalla stella, quindi non c'è nessun modo fisico per contenere la stella senza che se ne vada per i fatti suoi, e l'unico modo è un campo magnetico che in qualche modo confini diciamo, la massa della stella, della piccola stella che è nel reattore a fusione. E ci vuole un campo magnetico alto. Il campo magnetico alto, come vi dicevo, può essere fornito solo dai superconduttori. Quindi anche lì è un'altra applicazione. Una terza applicazione di cui vi parlerò un po' di più estensivamente è la risonanza magnetica, come vi ho detto. La risonanza magnetica che può essere anche, diciamo, ci sono macchine a risonanza magnetica anche con magneti permanenti, quindi il campo magnetico può essere generato anche da sorgenti che non sono superconduttori, però se si vuole avere un campo magnetico di intensità sufficientemente elevata, quindi sopra il mezzo Tesla, bisogna per forza ricorrere a superconduttori. Quindi sostanzialmente queste sono le applicazioni, e dove direi ASG, che secondo me non è tanto conosciuta come azienda, purtroppo nemmeno a Genova, ma è molto conosciuta nell'ambito, diciamo, tecnico, nell'ambito scientifico, perché, diciamo, è una dei leader mondiali sicuramente nella produzione di questo materiale, di cui ora vi parlerò un po' più estensivamente, che è il diboruro di magnesio, l'MgB2, che è un materiale, come vi dicevo, che è superconduttore, ma ha una peculiarità rispetto agli altri superconduttori. Ha una temperatura critica, quindi una temperatura di lavoro leggermente più alta, sempre fredda, quindi parliamo di 15-20 Kelvin, quindi 15-20 gradi sopra lo zero assoluto, ma che fa una differenza, cioè fa la differenza tra una tecnologia che deve essere per forza confinata, la vecchia tecnologia a superconduttori, che deve essere per forza confinata o in laboratorio o in ambienti rigorosamente controllati, ha la possibilità di ottenere diciamo, applicazioni un po' più, diciamo, comuni. Quindi, per esempio, a pensare di poter fare dei cavi per il trasporto dell'energia a base di MgB2, oppure fare, per esempio, nel nostro caso, risonanze magnetiche che non hanno bisogno di liquido refrigerante, perché, non vi ho detto prima, tipicamente nelle risonanze magnetiche, quelle da 1,5 Tesla, anche più, il modo per tenerle fredde, l'unico modo che c'è, è raffreddarle con del gas liquido, che è sostanzialmente elio liquido. Diciamo, l'elio è una risorsa scarsa, viene sostanzialmente ricavato dagli idrocarburi, quindi è un prodotto che viene sintetizzato insieme agli idrocarburi. È una cosa strana, perché pur essendo l'elio uno degli elementi più comuni nell'universo, però sulla Terra è raro. È raro, non è così raro, ma comunque è una risorsa molto limitata, soprattutto in questi periodi è una risorsa scarsa. Quindi, diciamo, avere una possibilità di applicare la superconduttività nella tecnologia senza bisogno di liquido refrigerante, quindi senza bisogno di elio, è una diciamo, dei motivi che rendono il diboruro di magnesio preferibile rispetto ad altri materiali. Scusate, sono andato. Quindi, dicevamo, appunto, questo ci permette di avere delle applicazioni
innovative rispetto all'uso normale, quindi possibilmente di ampliare l'applicazione della superconduttività su larga scala. L'unica applicazione adesso, in questo momento, su larga scala è la risonanza magnetica. Ci sono moltissime altre potenzialità di applicazione di questa tecnologia, che come vi dicevo ha il vantaggio di poter produrre energia sostanzialmente senza dispersione. Una delle applicazioni è la risonanza aperta che facciamo noi, adesso poi brevemente ve la introdurrò, l'utilizzo della risonanza in protonterapia, e adesso poi ne parlerà il professor Hoffmann, ma sostanzialmente la protonterapia è un tipo di terapia per tumori più efficace rispetto alla normale radioterapia, e poi, come vi dicevo, per la trasmissione e una delle cose critiche che non è anche lì sempre conosciuta, l'energia, diciamo, oltre ad essere dura da produrre, è soprattutto dura da immagazzinare. Uno dei problemi delle fonti, diciamo, rinnovabili, come per esempio il solare, è che è facile, quando c'è il sole, è facile produrla, però è un'energia che c'è quando c'è il sole e non c'è più quando non c'è il sole. E, diciamo, stoccare questa energia che magari si ottiene durante i periodi di luce da qualche parte è difficile, perché dove la metti? La metti in qualche diciamo, avvolgimento si inietta corrente in qualche avvolgimento, ma come vi dicevo, se non fosse un avvolgimento superconduttore, questo avvolgimento poi perde potenza e quindi l'energia disponibile in breve tempo viene buttata. Quindi un'altra applicazione che potrebbe essere utile per diciamo, la green economy è proprio questa possibilità di immagazzinare energia elettrica senza dispersione. Quindi vi dicevo, appunto, questi superconduttori sono intorno a noi, nel senso che, come vi ho detto, nella risonanza sono molto, molto diffusi. Questo materiale, che è relativamente nuovo perché è stato scoperto circa 20 anni fa, quindi un materiale scoperto molto, molto giovane, ha già comunque trovato un'applicazione nelle risonanze magnetiche che facciamo noi, che sono questi sistemi MRI, come vedete lì nella diapositiva, sono sistemi aperti. Come vedete, ora non so, ripeto, non so quanti di voi hanno fatto una risonanza, ma di solito venite introdotti in un tubo in cui, diciamo, alcuni addirittura scappano, perché la claustrofobia esiste. E comunque non è un esame tipicamente piacevole. Insomma, si sta dentro questo tubo, magari con la mascherina, manca anche un po' l'aria, all'interno chi l'ha fatta sa il rumore è notevole, perché durante la risonanza c'è questo campo pulsato che serve per fare le immagini, ma che comunque fa un notevole rumore. E quindi, diciamo, e in più appunto c'è questo senso di oppressione. La nostra macchina, che come vedete è una macchina completamente aperta, garantisce il comfort del paziente, che può fare una risonanza sostanzialmente guardando il soffitto, e in più ha questa possibilità di fare risonanza in piedi o da seduti, cosa che è unica al mondo. E quindi anche lì molto spesso ci sono patologie che sono visibili solo appunto nella posizione di, come si dice tecnicamente, di weight bearing, cioè di postura naturale con carico del peso naturale, mentre di solito le risonanze si fanno supini, quindi non si garantisce la posizione naturale del paziente. Ci sono patologie per cui questo è importante, tipicamente patologie spinali, cioè a molti di noi, ahimè, fa male la schiena e fa male quando si sta in piedi, non quando si è sdraiati comodi. Quindi sostanzialmente ASG fa, come vi ho detto, questa risonanza che è da 0,5 Tesla, quindi nel lato basso
dell'intensità di campo, e fa anche per istituti di ricerca risonanze a 11,7 Tesla, che rappresenta al mondo il valore record. Quindi non ci sono risonanze per uso umano, non ci sono al mondo risonanze con intensità maggiore di 11,7 Tesla che vengono usate sostanzialmente per ricerca scientifica, nel campo delle neuroscienze tipicamente, quindi non per la clinica normale, per cui di solito si va da 0,5, 1,5 Tesla, 3 Tesla al massimo, ma non di più. Queste risonanze vengono invece usate per la ricerca, quindi addirittura, non so quanti di voi conoscono, la risonanza magnetica funzionale, si riesce addirittura a fare immagini della funzionalità del cervello mentre si pensa. Queste risonanze sono appunto da 11,7 Tesla, sono molto particolari, non viene usato l'MGB2, ma comunque ASG è presente in questo settore di mercato che riguarda veramente i top della tecnologia. E un'altra applicazione che adesso poi il professor Hoffmann vi illustrerà un po' più nel dettaglio è l'utilizzo della risonanza magnetica in terapia oncologica, quindi abbinare la terapia alla risonanza magnetica. Perché bisogna farlo? Allora, poi parlerà magari meglio il professor Hoffmann, vi spiegherà, ma comunque tanto per darvi un'idea, quello che si fa tipicamente nella terapia standard è lavorare un po' alla cieca, cioè si prendono dei riferimenti sul corpo del paziente, si fanno delle immagini prima della terapia, ma non si possono fare immagini durante la terapia. Quindi cosa succede? Succede che per quanto uno abbia i riferimenti all'interno del proprio corpo, il raggio poi viene diretto secondo questi riferimenti. Ma cosa succede se per esempio l'organo interno, perché tipicamente i tumori vengono trattati, i tumori interni, se per esempio l'organo interno si muove, perché può succedere, per esempio lo stomaco ha dei movimenti di tipo peristaltico, quindi di tipo spontaneo, di tipo non controllabile, e gli organi all'interno del corpo si muovono, e questo movimento non è per forza di cose sentito cioè non è detettato, mi viene da dire, non è rilevato, ecco, durante la terapia. Se invece si fanno immagini durante la terapia, si riesce a vedere questi movimenti e si riesce addirittura a spegnere, ad accendere il fascio quando l'organo si trova, il tumore si trova nel mirino giusto. Quindi si riesce a dare dosi più potenti, dosi più massicce di terapia e quindi a guarire meglio i tumori. Ora, adesso qua vedo già che ho già sforato, quindi lascio la parola al professor Hoffmann. Aswin, now is your turn to make your introduction. We will show the presentation. Can you hear me? Yes. Can I share my screen to show you the slides? You can, yes. Okay. So can you now see them? Yeah, can you use, yes, that's perfect. Okay. So thank you very much, first of all, for giving me the opportunity to speak during this event. I'm very happy that I am able to share with you some of the details of the collaboration that we have with ASG Superconductors and the fascinating project that we are currently running here in Dresden in Germany on MR integrated proton therapy. Maybe before I start with the topic, maybe give a brief introduction about myself. So I was trained as a medical physics expert in the Netherlands 15 years ago.
And about 8 years ago, I moved to Dresden at Oncoray, the National Center for Radiation Research in Oncology, where I'm currently heading a research group on experimental MR-integrated proton therapy. A few words about my center, just for you to know where I come from and how we are organized. So Oncoray, the National Center for Radiation Research in Oncology, is just a brand. It is a shared research platform of the Technical University Dresden, the University Hospital, and the Helmholtz Center Dresden-Rossendorf, which latter is one out of 18 centers of the Helmholtz Association, which is the largest organization for scientific research in Germany. Here on the right, you can see our building in Dresden. It is situated on the medical campus. So in this building, the scientists are working, but the building is connected to the proton therapy facility, and it's also connected to the clinic where we treat our patients with ionizing radiation. The mission of Oncoray is to perform cutting-edge cancer research in 3 different fields. So first of all, it is radiation therapy and radio-oncology. The second topic that we're working on is high-performance imaging for what we call precision radiation medicine. And then last but not least, we also spend a lot of time on the development of new technologies. So before I start with explaining the project, let me give you a brief introduction of what radiation therapy is. You all might know that currently in the Western world, cancer is considered the second cause of death. And the risk of being diagnosed with cancer averaged over all age groups is about 50%. In men, it's a little bit higher than in women, as you can see. And radiation therapy is one of the 3 pillars of modern cancer therapy, next to surgery, operation, and next to chemotherapy, so a systemic treatment. Whereas radiation therapy is a local treatment because we use beams of ionizing radiation, which I will show you in the next slide. About half of the population of cancer patients receive radiation therapy during their treatment, either with the intention to completely cure them or with a palliative intent, just to release the pain complaints. We use different kinds of ionizing radiation beams to sterilize the cancer cells in such a way that they cannot proliferate. And currently, about 99% of all the radiation therapy patients are treated with high energy photon beams, so that is high energy X-rays, whereas only 1% are treated with particle beams at the moment, either with protons, so positively charged particles, or with heavier ions. And what exactly the difference is between this photon beam treatment and proton beam treatment, I will explain in this slide. So what you see here is a computer tomography scan of a patient with a pancreatic tumor. And here in red, the red contour is the pancreas that has been delineated by the radiation oncologist to be irradiated with ionizing radiation beams. And what you can see here is the dose distribution that is deposited, or it is the calculated dose distribution to sterilize the tumor cells in this tumor volume. So what you can see here is that we use 3 beams coming from different directions. With photons, we have the same target volume, of course, but now we need more beams from different directions to achieve the same amount of dose in the tumor. And you can also see that the advantage, or the theoretical advantage of proton beams, of proton therapy, is that we can make the beam stop
exactly in the tumor in such a way that we do not apply any dose to healthy tissues surrounding the tumor. So that is the big difference between proton therapy and photon therapy. So the advantage of proton therapy is that we can deliver highly conformal dose distributions, which leads to a reduction of the dose in the healthy tissue surrounding the tumor. But there is a price that we have to pay for that. And that is that proton therapy is more sensitive to organ motion and tissue deformation. You can see that, or you can understand that, for example, if the patient breathes or moves during the treatment, this dose distribution with photons on the right-hand side is more robust against motions of the organs than the proton therapy dose distribution. You can imagine that if there would be a small shift or a tumor shrinkage, there might be, the tumor might displace relative to the beams, and this could lead to an underdosage of the tumor or an overdosage of the healthy tissues. So currently in proton therapy, we do not fully exploit this dosimetric benefit of having a finite range of the beams. And the fundamental problems that we currently have is that we often do not know exactly where to shoot at because we cannot see exactly where the tumor is. This is especially the case when the tumor moves during breathing. And that is why typically we use relatively large treatment margins around the tumor to make sure that the tumor gets a therapeutic dose. But because these margins are so large, we also irradiate surrounding healthy tissue, which could lead to toxicity and side effects. But there is also another problem. Beams of ionizing radiation are invisible. So when we irradiate a tumor, we do not know exactly what we are hitting. And therefore, the problem is that with the current technique, we cannot achieve a greater targeting precision, especially for moving tumors, because on the one hand, we do not see during the treatment where the tumor is, and on the other hand, we do not see what we are actually hitting with our beam. So we have to come up with a new imaging modality that will tell us where the tumor is during those applications. So we think that the solution here is to try to fully integrate proton therapy with magnetic resonance imaging and bring together the exquisite soft tissue imaging contrast of MRI with the superior dose conformality of proton therapy. And as you can see here, approximately 65% of all the cancers occur in the lung, in prostate, in the rectum, in liver, in breast, and in the cervix. And 6 out of these 7 cancers are difficult to visualize with conventional computer tomography imaging because the soft tissue contrast of CT imaging is very poor in relation to MRI. So here MRI could bring a benefit because it has such an excellent soft tissue contrast. And then, of course, we would like to see if it is possible to fully integrate the radiation therapy machine with an MRI scanner. So just to summarize the advantages of magnetic resonance imaging, it provides an excellent soft tissue contrast, as you can see here. On the right-hand side, this is an MR image of a patient with a pancreatic cancer here in this region. You see there is a large soft tissue contrast of all the organs that are there in the stomach. So this will allow us to not only depict the organs, but to also contour them and say, this is the pancreas and this is the surrounding tissue that we need to spare with our treatment. Another advantage of MR imaging is that it does not use ionizing radiation as, for example, with CT imaging. And this would allow us to continuously scan
because there is no additional dose due to the imaging. MRI also provides the feature of real-time imaging. So we could also capture the organ motion and see how the tumor moves during dose application. So the whole idea of what we call MR integrated proton therapy, MRIPT, with in-beam MRI guidance is that we will achieve a synchronization of the tumor position and the dose delivery, as is schematically represented here in this animation. So we will only fire the beam if the imaging tells us that the tumor is in the right position. And this is what we call treat what you see. But to solve the second problem, I explained you before that we cannot see the ionizing radiation beams during dose application. We will also investigate whether it is possible to use MRI to try to visualize the proton beam during dose application. And this is what we call see what you treat, because then we know exactly where our beam stops and what it is hitting in such a way that we could close the feedback loop and increase the targeting precision of proton therapy. But when I started working on this project in 2015, there were only a few publications in the scientific literature, and no one has ever tried this before because there are so many technical challenges in the field of engineering, medical physics, MR imaging, and radiobiology. So from an engineering point of view, it is not easy to operate an MR scanner in a proton therapy facility because the proton therapy facility is an electromagnetically dirty environment. There are external magnetic fields all over the place. I will show you an example in the next slide. So we have to figure out what the complex electromagnetic interaction between the MRI scanner working with magnetic fields and also the proton therapy system is. So we need to understand this mutual magnetic crosstalk in order to be able to acquire good MR images during dose application. But the magnetic field of the MRI scanner itself also has an impact on the proton beam. I already told you that protons are positively charged particles, and if a positively charged particle moves or is transported through the magnetic field of the MRI scanner, it will experience the Lorentz force. And therefore, the proton beam will be deflected. This deflection depends on the energy or the speed of the protons, and it also depends on the strength of the magnetic field. So this is an effect that we have to take into account because we don't have straight beams anymore as we have without the presence of the magnetic field of the MR scan. So this needs to be taken into account when we do the treatment planning, when we design the dose distribution for every individual patient. Then for MR imaging and radiobiology, I don't have the time to go into details during this presentation, but here the challenge is, can we develop MRI techniques that are sensitive enough to show the proton beam in real time during those applications, such that we can see what we hit. And last but not least, also from a biology standpoint of view, the question is, will there be any synergy between the proton beam and the magnetic field that will impact the biological response of the tissue? This is a question that is still open. So let's get a little bit more practical and see what is our roadmap to bringing in-beam MRI-guided proton therapy to clinical reality. So the first step here is that we need to technically integrate an MR scanner with a proton beam line. The second step is that we need to take this effect of the Lorentz force into account because we don't have straight beams anymore. The next steps in this process would be the treatment planning only based on MR images, real-time treatment adaptation, and last but not least is beam visualization. But in this presentation, I will only focus on the first
two steps for reasons of timing. So let's start with the technical challenge to integrate an MR scanner at a proton research beamline. So what are the technical challenges here? So when we started this project, we made a simple risk assessment. And I already explained you that there will be an interaction of the magnetic fields produced by the proton therapy facility and the magnetic fields of the MR scanner. So for example, in the proton therapy facility, we have a cyclotron that accelerates the protons up to approximately 60% of the speed of light. And then we have a so-called beamline that transports the protons to the therapy room or to the experiment room. And in this beamline, there are different magnets to steer the beam, to guide the beam, to focus the beam in horizontal and vertical direction. And as soon as we energize these magnets, the magnetic field in the facility will change. So this could then affect the image quality of the produced by the MRI scan. But also during irradiation, the way this works is that if this is the tumor and this is our proton beam, what we do is that we scan the beam over the tumor. So it is a magnetic, dynamically scanned beam. And also these magnetic fields to scan the beam over the tumor could have an impact on the image quality of the MR scan. I already mentioned that there will be an interaction of the proton beam with the MR magnetic field. So we have to take this beam deflection into account. And also, if we want to measure the dose that is deposited in the patient, we need to account for the presence of the magnetic field. There are other risks which I will not discuss in this presentation. For example, the radiation hardness of the MR magnet, the interaction of the beam with the receiver equipment of the MRI system. I already mentioned that we have to find a solution to do the complete treatment planning on MR images only, because currently it is based on CT imaging. And last but not least, it would be great if we could make the beam visible with MRI such that we can see what we hit during the treatment. So this is the first prototype MRI scanner that we used back in 2017 in our experiment room. So this is an open C-shaped MRI scanner based on neodymium iron boron permanent magnet technology. Here you can see our horizontal proton research beam. These yellow blocks are the magnets to bend the beam into this room and to focus the beam in horizontal and vertical direction such that its cross-section is just a few centimeters. And what this image shows here on the right-hand side is an MRI image of a so-called quality assurance phantom that we positioned here in the center of the MR scanner. And this type of images are standard used to determine how good the image quality of an MR scanner is. This image was acquired when the proton beam was off. Then this image on the right-hand side was acquired when we fired the proton beam onto the phantom that was positioned here in the center. And as you can see, there is hardly any impact of the presence of the external magnetic fields of the MR, of the proton therapy facility. And you also cannot see where the proton beam is. So that is, on the one hand, good news that the beam itself does not distort the image quality. On the other hand, it would, of course, also be great if we would have seen the beam itself. But nevertheless, these images showed promise to further develop this concept of MR integrated proton therapy. This is an experiment that we did. I tried to explain it very briefly to see what the dosimetric impact is of the magnetic field of the MR scanner.
So suppose that here in blue, this is the magnetic field of the MR scanner. This is the distal end of the proton delivery machine. And this is the proton beam here represented in red. And what we did is that at different distances relative to the proton delivery machine, we put a vertical dose detector with which we could measure the dose that is applied, or that is applied to these detectors. And what you can see on the right-hand side for these different positions A, B, C, and D here along this axis is that when we apply dose without a magnetic field, so a radiation field of 15 times 15 centimeters, this is what is measured, right, in blue. And of course, the field size will increase a little bit with the increasing distance from the proton delivery machine. This is simply due to the divergence of the proton beam. Now, if we do this same experiment in the presence of the magnetic field, this is shown here in red, you will see that the radiation field is shifted to the right. At position A by about 14 millimeters, at position D here, at the very distal end of the magnetic field, you will see that there is a very large shift of the radiation field. And this is due to the presence of the Lorentz force. So the message here is that we have to take this effect into account. We need to compensate for this if we want to irradiate a patient that is lying in the magnetic field of the MR scan. This is all not rocket science. We as physicists, we can calculate these effects, but now the challenge is to compensate for it. Another thing that we looked into is what happens during active dose scanning. So what you see here on the left-hand side is the so-called dedicated proton delivery machine. It's called a nozzle. And this is the way here in which it works. So it has additional magnets that scan the beam in horizontal and vertical direction over the tumor. In this way, as it is schematically represented here. Now, if we would acquire MR images during active beam delivery, this is what we got. So without a beam and just a homogeneous phantom, you get a perfect MR image. But as soon as we start to scan the beam, in this case, in horizontal direction, we get severe ghosting artifacts and the image quality is completely degraded. And this tells us that there is a magnetic interaction between the fringe fields of the scanning magnets of this dedicated nozzle overlapping with the static magnetic field of the MR scanner. So here we need to work on magnetic shielding techniques to get rid of these kind of artifacts. In the meantime, we have developed a second prototype system shown here on the left. A larger magnetic field strength, 0.32 Tesla. It is installed on a mobile aircaster because this MR scanner weighs 15 tons. And you can see that now we don't have a wooden cage, a wooden Faraday cage around the MR scanner, but this is a professional aluminum Faraday cage that you need to block the external radio signals that are present in the prototherapy machine. So if I have to explain what MR imaging is, I always say it is looking to television with a radio signal. So the MR scanner sends a radio signal to the patient that is absorbed by the tissue. The tissue produces an echo, so it sends a radio signal back that is received by the MR scanner, and the MR scanner has the capability to make an image out of it. So this means that we have to block all external radio frequency signals in order to get a good image quality. Here you see the RF cabin with the compact magnet connected to our proton therapy nozzle. And this here on the right-hand side
is a picture from the inside of the cabin where you again see a C-shaped open magnet. Here in the very end, there is the beam entrance window. So this is where the proton beam will enter into the imaging field of the MR scanner. And we hope to be able to treat a first patient with this in-beam MR scanner in approximately 2 years. Then, and this is the main topic of this presentation, is the installation of our third generation MR prototype system that has the capability of real-time imaging, because that is in the end what we would like to achieve, to develop an MR imaging system that can do continuous imaging during treatment to see how the organs move in order to improve the targeting accuracy of proton therapy. So in collaboration with industry partners, ASG Superconductors from Genoa, and also Magnetics Oncology Solutions from Edmonton in Canada, we have developed a whole body rotatable MRI scanner. So typically MRI scanners are tunnel-based systems, but in this case, the MRI scanner or the magnets of the MRI scanner can rotate around the patient, as is schematically represented here in these artist impressions. So here you see in green a patient lying on the couch, and here you see the MR scanner. In this case, the magnets of the MR scanner are horizontally placed, whereas here on the right, the magnet has been rotated by 90 degrees in such a way that the magnets are positioned vertically. And this will have the orientation of the magnetic field will have a different impact on the dosimetry. So in this case, the proton here on the left-hand side, the proton beam is transported in this direction if the magnetic field is pointing upwards from the ceiling, from the floor to the ceiling. So that means that we have a maximum impact of the Lorentz force, and the beams will be deflected, in this case, to the right. On the other configuration, you can see here there is a hole of 24 centimeters in one of these magnet poles. And in this case, the magnetic field of the MR scanner is parallel to the beam direction, which means that there will be no impact of the Lorentz force, and the beams will be straight as they were without a magnetic field. And this is what we like to investigate with this system. Here are a few unique features of this system, of the magnet technology. Stefano already mentioned it. So the magnet is based on high temperature superconducting magnesium diboride, which will allow us to not use a quench pipe. So for normal MRI systems, the cooling of the magnet material of the coils is done by liquid helium. And in this scanner, it is liquid helium free. So that means that we do not need to have a quench pipe in this radiation vault where we are, because there is 3 meters of concrete everywhere, and we can just, and it's a radiation protection area. So we cannot just make an opening in the wall or the ceiling of this vault to install such a quench pipe that you need for liquid helium MRI scans. Furthermore, the magnet geometry, as you can see, is open. So we can shoot the beam from the left of the patient. In this case, the magnetic field is pointing in this direction, or rotate the magnet by 90 degrees, shoot the beam from the same direction, and here the magnetic field is parallel to the proton beam. Furthermore, to investigate the biological effects of the magnetic field, this magnet will allow us to scale the magnetic field strength between 0 Tesla and its maximum 0.5 Tesla. We can only do the imaging experiments at 0.5 Tesla because the system has been designed and tuned for it. But in theory, also the magnetic field strength, or in practice, the magnetic field strength can also be scaled in order to do physics and biology experiments. And this
magnetic field strength of 0.5 Tesla, it provides an excellent contrast to noise ratio for the thorax region. So if you want to image a lung tumor, the magnetic field strength of 0.5 Tesla is far better than for the higher field strength of 1.5 Tesla or even 3 Tesla that are regularly used for diagnostic radiology. Furthermore, the MR scanner has the capability of real-time imaging. And last but not least, this 35 tons weighing MRI scanner is also mobile. It has been installed on an Aircaster platform, such that we can move it away from the beamline. A few slides on the current setup. So this is our experiment room here at Oncoray. Here you see the two RF cages with some additional equipment of the MRI scanner. Here in the right-hand image, we have decoupled or separated the magnet cabin from the patient couch cabin in order to be more flexible when we move the system around. And here on the left-hand side, you see the proton therapy machine again. Making a closer look, here again on the left-hand side, the nozzle where the radiation comes out. And here again, you can see the large magnet. In this case, on this picture, the magnet poles are placed in a vertical position. And here you can see a close-up picture again of the MRI magnet with the patient couch. And also here the magnets are placed in vertical position. Having these magnets placed in a vertical position would not only allow us to image and treat the patients in a lying position, but in theory, it would also be possible to treat and image patients in an upright position, which for some patients is far more comfortable than lying down on this flat tabletop. A few slides on treatment planning, and then I will stop. So to do the treatment planning, to do the dose calculation, we need to know exactly how the magnetic field of the MR scanner looks like, because we need to take this magnetic field into account in the dose calculation. So here you can see for this second prototype MR scanner, we mapped out the magnetic field, and we now need to import this into our treatment planning system in such a way that we can do the dose calculation and make an ideal dose distribution for every individual patient being treated in the presence of the magnetic field. I already told you that I will not go into these topics here on treatment planning. The only thing I want to show you is look into the future. So which patients are expected to benefit from this treatment? Well, first of all, the patients that have substantial motion or anatomical variations during the course of therapy. So what we typically do is that we do not treat with radiation therapy a patient once, but it is a treatment over, let's say, 5 or 6 weeks, where the patient gets irradiated every day. And during this course of treatment, there could be anatomical changes. So the tumor could shrink or could extend. And this is what we currently do not really consider because the imaging for that is lacking. So potential tumors that we could safely irradiate with this technique is tumors that move. So for example, liver tumors, tumors of the kidney, tumors of the pancreas, but also tumors for which we already know that between these radiation fractions, there will be anatomical variations. For example, in the head and neck area, or in the lungs, or in the cervix. So to conclude, I think we can safely say that many areas of this MR-integrated proton therapy project have already been explored and de-risked, not only by us, but also by other collaborators from Germany, from Australia, and from Austria, looking at, in our case, prototype development, the dose planning, and also the measurement, the accurate measurement of the deposited dose in the presence of the magnetic field. So I think we can conclude that so far
we have not identified any showstoppers to further develop this technology. But more work is needed. We need a good validation of this treatment planning system where we do all the calculations, and we have to show that what we in the end apply to the patient is safe and of course corresponds to what we have calculated. Furthermore, we need to do more studies to compare the current standard of CT-guided proton therapy versus MRI-guided proton therapy to show what the added benefit of this new technology is. And with that, I would like to acknowledge all the people here working at Oncoray on this project, the people from the industrial partners at ASG Superconductors and Magnetics Oncology Solutions, the manufacturer of the proton therapy machine that has also been working on this project, and another colleague at the University of Wollongong in Australia who did all the modeling and computational work for this project. And with that, I would like to thank you for your attention. Thank you very much. Purtroppo è suonata la sveglia e le regole della casa sono quelle che normalmente ci rimangono moltissime domande o richieste di informazioni, però non abbiamo fisicamente tempo per poterlo fare. Gli argomenti sono anche molto tecnici sotto diversi aspetti. Proporrei questo, non so se ci sono delle domande online. A prescindere da questo, sia di persone che siano collegate o che siano qui presenti, le possiamo collazionare, e se ci sono delle richieste di chiarimenti o approfondimenti tecnici, sicuramente penso che sarete disponibili. Certo, e sarà compito nostro quello di potervi mettere in contatto per qualsiasi esigenza. Da parte mia posso tanto che ringraziare del lavoro che fate, della presenza qui, ed è, ripeto, tornando a quanto dicevo un'ora fa, molto interessante, penso, per il nostro territorio, per chi partecipa a questi incontri, capire su cosa si sta lavorando, quali sono le questioni anche tecnologiche che stanno affrontando e le sfide che sono anche nel futuro prossimo o più remoto da dover affrontare. Quindi veramente grazie a tutti voi, e purtroppo appunto comunque le modalità che ci siamo dati sono queste, però troviamo modo poi, se ci sono delle richieste di chiarimento o di incontro, di poterle sviluppare. Al di là di ringraziarvi, la mia unica comunicazione che ho da darvi è chi parteciperà al CoffeeTech del 199, quindi alle 7:30, noi siamo qua alle 8, dalle 8 alle 9 ne parleremo con Rodolfo Zunino, che penso qualcuno o molti conoscono, è professore ordinario di sistemi elettronici embedded dell'Università di Genova. È un esperto di intelligenza artificiale e parlerà di applicazioni di intelligenza artificiale su elettronica embedded low cost, sfide e opportunità. Tema che è quanto mai attuale nel mondo delle imprese, e soprattutto delle piccole imprese, che si stanno chiedendo come le intelligenze artificiali possono intervenire praticamente sui propri sistemi organizzativi, e il professor Zunino certamente ce ne parlerà diffusamente. Anticipo che, adesso magari mi ricordate voi la data, esattamente su questo tema, alla fine di febbraio, il 27, 8, 9, non ricordo, 7, è prevista la tappa Ligure, diciamo così, proprio esattamente su questo tema, di come l'intelligenza artificiale possa essere, cosa rappresenti oggi, quel tipo di sfide tecnologiche ha e come possa questo riguardare in particolare le piccole e medie imprese, ma di questo poi vi daremo magari proprio venerdì prossimo comunicazione. Grazie a tutti e arrivederci. Thank you, Aswin. Thank you. Bye. Bel tempo.